החוויה היא חוויה די קשה במלחמת לבנון. כשנכנסנו לתוך לבנון בפעם הראשונה, אני זוכר את הנוף היפה, הנוף הפסטורלי. אני זוכר את המראות היפהפיים כמו גן עדן. וברגע מסוים הרגשתי כמו פנטזיה. מצד אחד הדבר היפה האלוהי הנשגב, הפנטזיה הנהדרת, ומצד שני המראות בצידי הדרך של דמויות של אנשים שהם לכאורה הם האויבים במשחק הזה, והמבטים בעיניים היו מבטים קשים, ואני זוכר את האינטראקציה בין ההתייחסות האנושית, המבטים בעיניים, לבין הפסטורליה של הנוף, שמבחינתי זה היה דבר כמעט בלתי אפשרי. השקט לעומת התחושה המאוד קשה של משהו שנמצא בתוך הדברים, משהו שעומד להתרחש. וממש לאחר כמה ימים התחילו הבעיות של פיצוצים, מטענים וכל מיני גילויי עוינות של הסביבה הקרובה. וזה טבעה של מלחמה. אבל מבחינתי, החוויה הגדולה הייתה בין השקט האלוהי לבין היחס האנושי, שהוא היה מאוד קשה. העבודה שאתם רואים כאן היא עבודה שנפגעה במלחמת המפרץ בבית הוריי. יש כאן סימנים של רסיסים, אפשר לראות כאן מספר חורים על העבודה. למעשה העבודה הזו ועוד מספר עבודות נפגעו באותו אירוע, ומבחינתי נוצר כאן איזה מומנטום לעשייה חדשה, לחשיבה חדשה, היות האינטראקציה בין בנייה והריסה זה חלק מהיצירה הטבעית שלי, אז נפל עליי גם במציאות מצב של הרס, של חורבן שהיה בבית הוריי. I started to create actually in 1970 with metal at the beginning as a welder. I worked as a welder because I needed the struggle. I needed to do something that nobody else does. And there weren't a lot of women artists working with iron or metal at this time. So this was the beginning. And shortly after, I became involved with the Shelter for Battered Women, and I became more involved with women's issues. It seems like I was always attracted to work with women and for women and dealing with women's problems. She is 83 years old, and she treats her daughter who has multiple sclerosis and lives with her in an old home, old people's home in Jerusalem. And I visit them occasionally and I photograph her. And she does lace. She is a lace maker. And she did this piece of lace for me, and I photographed her doing it. And I added some bandages, which is like a symbol of pain, with little ribbons, silk ribbons. I choose third world women to paint third world women. They are not a beautiful kind to the Western world, but they have, I'm looking on their inner to take out their personality, identity, something else that they can express, that it's different from what we see in the TV or in the newspapers. And for me, they are beautiful women. They have personality that the young doesn't have. I think that to be a different woman, it's very difficult, not according to the Arabic community. It's everywhere. It's difficult for women. And I think that what makes it difficult more in Arabic is the tradition. Arab and Jewish Israeli women share the same problem. It starts when the husband sees at home that the woman is not worth much and she has to obey. And the minute she doesn't obey, she's in big trouble. The different and the only problem is
that an Arab woman hesitates 10 times more before she complains, because she can be in the shelter 3 months or 6 months. Once she goes back, she goes to the same problem, and she can be murdered because she caused shame to the family. My last art project that deals with straitjackets deals with many women's problems. The name of this piece is very crucial and very important because it's called One Size Fits All. Because women today are trapped in social demands to be thinner, to have no wrinkles, to be always young, to be educated, to have family. I mean, whatever you do today is not enough. Actually, it's a performance artist that is being photographed in my work. She expresses different ways of relieving or releasing herself from this jacket. And this is what I try to do with the women in the shelter, with friends of mine, to help them struggle. I mean, the worst thing is to give up. As a teacher at a school, young women come to study art and Judaism together, combine them. They're looking for a way to be an artist and to stay observant woman. And they also want to relate it to the tradition. They're looking for question of identity, how I can be a Jewish observant woman and do art. They are looking for very deep question in the Midrashim, in the Bible, and to bring them in our day. I met a young Arabic artist from Bethlehem, and I became involved with Arab women's issues. And I studied the embroidery, Arabic embroidery, and I always talk about it in my lectures to show that we share same thoughts and same struggles. The embroidery is symbolic. For example, red means blood relationship or blood connection. Brown pine cones mean the freedom on the tree, that is the dream of the woman to be like this fruit on a tree. Blue means she's a widow. And many of the other artists were using the same colors for similar ideas. So it was very interesting to learn this and to teach it. אומנות היא סוג עשייה שמבחינתי שהדברים נעשים בלי שיהיו להם יותר מדי כותרות. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה, אני עכשיו, העבודה הבאה שלי שהיא ככה מתבשלת לי בראש, זה לעבוד עם אישה ערבייה ולצייר אותה. עכשיו, הרעיון הוא לא סתם לשבת ולצייר אישה ערבייה, אלא גם איזה מין סוג של היכרות של נשים, היכרות ככה יותר עמוקה, וכבר יש לי את האישה שאני התחלתי להיפגש איתה. ודרך זה אני מאמינה שאני אעשה את השלום הקטן, אבל נגיע לזה שכל החברה תעשה את זה. זאת אומרת, זה מסוג הדברים הם נעשים. To me, to be an observant Jewish woman with Yemeni or with Eastern influence is a kind of way of life. I choose it. I choose it every day to live like that. It's part of my identity. It's related me to my roots, to my history, to the history of the Jewish nation. And I feel very strong with these roots.